Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. We have a great show lined up for you. It's a double treat tonight. One of our guests is among the pioneers of local urban music in Kenya. He's one of the biggest names in the industry, yet he does not have a name. Nameless is in the house. Also, thank you very much. Also, in the building, from Burundi with love, a gentleman we are proud to call one of our own, the man with a golden voice, Kidum! Asante. However, before we get to that part of the show, a few happenings across the country this past week. In the latest episode of Tembea Kenya, the crackdown on PSVs, most Kenyans were forced to walk to work because matatu operators opted for other ways to spend their time, like in the case, the case experienced in Kisii, where they converted our main terminus into a football pitch. Hao ni madere na makanga. First of all, that confirms the 2017 statistics by the United Nations Populations Fund that wakati makanga wako kwa gari, they are busy out there wakipeana ball. Now, depending on how you look at it, this can also be symbolic to how they play with the lives of Kenyans. Ama vile wao uchengana na polisi kwa barabara. Now, the strike only lasted for a day, and I believe it's because the Interior CS, Fred Matiang'i, insisted that it will no longer be business as usual. We are not relenting. So don't ask me about sustainability. This must be our way of life. Now turudi bandi mali tumetoka. IG, maybe you can say something. No, you've said it all. Yeah. Said it all. Now, my highlight of that clip has to be the Police Inspector General's reaction. Watch this. IG, maybe you can say something. No, you've said it all. Yeah. You've said it all. Sawa. Perhaps I can just give a few figures. Really? That explains so much about police response in Kenya. Seems like as a police officer, before you say anything in front of the media, whatever it is, kwanza kataa hiyo story. IG, maybe you can say something. No, you've said it all. Sawa. Perhaps I can just give a few figures. See, in a more relatable context, this is also the typical first reaction of a Kenyan when offered food. Ngedhe, karibu tukule. Aki asante, mimi ni kama nimeshiba serious. Alafu hot pot inafunguliwa. Kumbe ni fry. Yani Paminas unaambia mtu karibu kabla shemeji hajafungua sava. Wacha nionje, msianze kusema ati Jogu ni mchawi ya kuragi kwa wenyewe. See, anyway, that's besides the point. When it comes to road safety, mtu anaweza sema yenyewe ati mimi ni wase wa Nduthi. Now check out this clip of a Nduthi guy explaining why they openly disregard traffic rules and see if you'll still hold their same opinion after. Wakati mnaonanga sisi tunapita wrong side, si kupenda kwetu. Manake kama wrong side ndio clear, hadi nipite wrong side. Kuliko nikae ati nitii sheria nikae kwa jam, wanipate huko katikati sababu siwezi epuka. Huko ndio wanapenda sana kwa jam. Unaanga sisi tunaluka pavement, si kupenda kwetu. Manake hata pale kwa matani kienda simame pale kwa matani ngojee mataa, hapo ndio take advantage ya kunishika. Sasa sisi tunavukaga mataa kiholera, sio sababu sisi ni mang'aa. Sababu nikitii sheria nashikwa. Si afadhali tu nivunje na niepuke. Mungu atamsaidia. Yaani mtu wa Nduthi afadhali agongwe na gari akufe, lakini asishikwe na mtu wa kanjo. Afadhali upite wrong side, ugongwe na gari ukufe, uende mbinguni. Unajua mbele za Bwana unaweza jitetea. Kanjo akikushika ni jehanamu direct. This is a very twisted interpretation of the Kenyan traffic rules by this Nduthi guy. To him, keep left simply means that he should never be on the right. And to put this into perspective, this is like a case where makanga hana uniform, so anaingia kazi uchi sababu akivaa nguo zingine atashikwa. Iende na bao. Customer media anachukua pesa leo. Unajua sikuwa na uniform, ndipo nikaonelea niingie kazi tupu. Unajua siwezi shikwa sababu hauwezi shikwa sababu ya nguo kama hakuna nguo umevaa. Iende na bao. In fact, customer, unajua ukiwa open, sio hata sababu ya kushikwa peke yake ndio polisi yana. Hata mahali atakushikia.
See, according to that Nduthi guy's reasoning, this would make sense. But I don't think it's his fault that he thinks like that. Najua ni hizo jackets. Unajua msee Nduthi akivaa hizo jackets zao hata mbili anachemka kuliko engineer hiyo pikipiki yake. Anyway, that said, those are just among the many happenings across the country this week. And now, to the main subject of our show tonight. During the funeral of legendary Benga musician Kamaru, President Uhuru invited musicians for a meeting at State House, Wakulembuzi. Up until this moment, this meeting has not happened because State House realized that musicians in Kenya were so many that if they were to all go to State House, the people who would remain outside State House across the whole country during that meeting, ndio kumbe wanazaga wanambuzi moja na ibada. See, the State House invitation explains why it's very difficult to define a musician in Kenya. Almost everyone is a musician in this country. If you have come across this poster doing rounds on social media, then you know what I'm talking about. For real. These are artists expected to perform at that concert. But at first glance, it would pass for a group photo of Puga. Puga kwa wale wajui stands for the Pipeline Estate WhatsApp Group Admins Association. And each face in that poster, every single face stands for technically 800,000 people. Now, on the president's invitation, one goat can be enough, cannot be enough. Mbuzi moja hizi tosha, everyone who calls themselves a musician. But if we were to go by the true definition of a musician in Kenya, hawezi maliza hata sungura moja. Oh, hata sungura ni musician. Now, see, yes, it's clear that what the president did not know at that funeral is that he was the only non-musician. Oh, so at a Prezo ni musician. Now it makes sense when the blog said Prezo anaimba gospel. Kumbe all this time they meant ule Prezo wa kurap nyama na gazeti, sio ule wa kurap Notiflow na Kamene Ngoro. See, in this case, in the next national event, then instead of wananchi, then the president can as well address as wanamuziki wenzangu. However, the fact that we have this many musicians does not mean that you should despise anyone because you don't like how they sing. This was harmonized before angarishwe na Wasafi. Penda Maraika, Maraika, ninakupenda Maraika. Maraika. Yani umewaribu sana wao wimbo. Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh? Ndio. Nilikusikia, nishakupa no tangia mazoezi. No. Judge alimkataa in advance, alimsikia akipiga riaso huko nje. You all know where he is now. You never know. You never know. Music can be very unpredictable. This guy could be Kirk Franklin in the year 2087. If you have trouble believing that this guy could be R. Kelly in 1,000 years from now, then Google Mheshimiwa Jaguar. Anyway, the scramble for the State House invite was because most musicians want to visit the president waone vile wanaweza saidika. And that's not who we are talking about on the show tonight. The subject of our show are the musicians. The subject on our show are the musicians who focus on vile wanaweza saidia. Again, we have many of those too. The biggest charity project by musicians has to be the We Are the World that brought together greats like Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, among others. And they raised $63 million at the time. When adjusted to inflation rate, that comes to over 140 billion shillings today in funds for Africa.
Locally, we also have artists who have come up with foundations that have impacted positively on the society. Among them, the Jazalori initiative where Kenyan musicians came through in a very big way for drought-stricken areas. Other musicians like Jaguar, Octopizo have also spearheaded projects to benefit people directly. Our guests tonight are part of most, if not all, local charity initiatives. Nameless and Kidum join us on the other end of this break to break this down even further. See you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. The subject on our show tonight is music and charity, and our guests are two of the biggest. This is not even arguably, they are two of the biggest artists in this country. Nameless and Kidum. Asanteni sana. Hii world ni selfish yani. Ona hizi nywele zote alafu kiangalia upande wao. Naumia. Baridi. Hapana, kuna baridi. Joto. Joto eh? Oh, joto. Nilikataa nywele nikiwa mdogo. Till today. Azimeangi. Mimi hata nikipewa ya nameless natupa. Utaki. Napendanga vile watu jicomfort na kweli sipendi nywele. Sasa na nikapata kipara. Oh, pia ulikipata kipara. Hata wewe utakuja. Karibuni sana kwa show. Leo tunapiga story ya charity na muziki. First of all, you have a concert coming up. We'll talk about that in a bit. Kidum maze. Ulikamu ukatuvuruga na sound noma. Alafu kidogo ukaenda ukatulia. Nini hapo? Kuimba mimi naimba kila siku. Hakuna, nadhani hapa Kenya kuna mtu anaimba mara mingi kwa wiki kama si mimi. Mimi hata nilikuwa nafikiria ni kwa sababu most of your songs zilikuwa about kuachwa. Probably uliachwa na wote, sasa ukakuwa sasa. Hapana. Unajua, by the way, siimbi juu ya kuachwa peke yake. Mimi naimba mpaka juu ya Mungu. Design ya muziki nafanya ni inspiration. Kama sijakuwa inspired na nyamanza. Na nyamanza. Na ngoja mpaka nikuwe inspired. Si zimeanza sasa, si umesikia zimeanza kukuja. Kweli. Unapiga gospel na unataka kuconfuse. Usiseme secular. Hapana, sitasema secular. Nameless. Zito mazi. Sema bro. Karibu sana. Asante mazi. Wewe mazi God anakupenda. Tuanze na major incidents 2 or 3. Ilikuwa 15th March. 16th March. Kesi maze, accident major, ukasurvive. Juzi bleeding kwa brain. Na ati Wahu ndio ameokoka. Now. Maze, mambo. God amekuwa faithful now, you know. 1 year ago nilikuwa na hiyo bleed kwa brain. It was life threatening, but na nilikuwa hosi kama 3 weeks or 4 weeks, but nikakuwa poa. Of course, ilibidi slow down kidogo. Niliambiwa it takes 1 year to fully recover from such. 1 year. So it's about 1 year. But unaweza perform. Mimi upiga show, but waliniambia too, don't push too much on yourself. Industry inaenda ikichange. And I think Nameless, this is a question on another platform. I think it will make so much sense. Boomba Train. Maze, chuo yetu yenye tulikuwa high school, mimi nilikam Ocha, si high school, primary school. Tulitoka Ocha. Tukapata ndio blending, lazima ujue verse zote za Boomba Train. Ilikuwa blended kwa maze. Alafu mimi nilikuwa najua tu hiyo verse ya kwanza. Alafu tukapelekana na ule boys alikuwa anakuamkia Daro na akanishinda. Do you know how embarrassing that is? It's bad. Na sahi najiuliza ilikuwa hit that much. Alafu ukisikiza ngoma zenye maboys wanasikiza sahi au relate. Do you think mngetoa Boomba Train sahi ingekuwa as big as it was? I think there are some elements about the song. Unajua when you have the right producer, akuna sound anakuelewa, and you have the right inspired lyrics, hiyo whichever time you release it itakuwa na power, inakuwa kind of timeless. Hata lyrics ni inspired. Yes, hiyo boom 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 ba ni inspired. Yani acha nikueleze tu the reality. Hizo vitu ukisikiza some songs na unashindwa
what is that? Hiyo ni inspiration. Hauwezi elewa. Okay. It's almost like spiritual kind of vibe. Una get, yeah. Yes. So sometimes you get it and you can be lucky enough God anaweza kupatia vibe. Yes. Na inatokanga kutoka God, hakuna place ingine na hizo my inspiration utoka. Okay. So you have to balance it. Yes, you have to feed people with content, but you have to also make sure lazima kuna hizo ziko na hiyo uzito ambazo zinaweza kulast even after trending or hype. Okay. Inaendelea kupush. How comes wasanii wakikam pamoja, wengi like course for Kenya, hiyo song haiendi mahali. In fact, hizo masong zenye wasi wametoa za Kenya, tusifight, watu wasifanye nini. Sidhani kuna yenye nimeona imepita 10,000 views on YouTube. Juzi, I'll name drop, Vera Sidika ametoa ngoma against charity. Ngoma against charity towards Otile. Na inakimbiza 1 million. Ni nini shida? Okay. Kuna wasanii hautawa measure na views za YouTube. Okay. Lakini ni wakubwa. Hata Bob Marley alikufa hajakuwa na channel ya YouTube. Si ndio? Yes. But ni mkubwa. Yes. Na kuna kizazi kile kiko Instagram, kile kiko YouTube, kile kiko Facebook. Unanisikia? Yes. Sasa ukikuwa kwa hicho kizazi, apparently unaweza ukajidanganya ukidhani kama umekuwa msanii mkubwa sana. Okay. Kuna vitu vijana wanaona hizi ni zetu. So wako wengi, wako na muda wa kufinya simu. Yes. Wanakuwa wengi kwa hiyo kitu. Na wengine kama mimi nadhani hata kwa WhatsApp nilifunzwa. Kwenda kwa WhatsApp. Okay. Niliambiwa hii si SMS, hii ni ile nyingine. Inatumia internet. Umefika topic ya blue ticks. Hiyo sijui sasa. Okay, na Nameless Kiduma alikam na album ya Kidum. I think ni kama niko na nyingi. Niko na nyingi. Kuna time au kwa unaweza sema kitu yote kama si Kidum. Hata sahi. Leta ule unataka ndakanyaga yeye. Haya. Sawa. Ulikuwa unatoa ngoma wewe, nakumbuka tukiwa toi utasikia deadly for a while. He was kama deadly. 6 months. He's still deadly. Sindio? Alafu kido hata si understanding hivi leo. Huyu ni mwanaume. Ni mzito. Huyu ni mwanaume. Bless him, bro. Sijui how comes Bomba Train hizo zote zilitoka ninanoki, alafu maisha ikakam later. Unaget? Na zote ni ngoma zilikuwa zinapiga kama hiyo 6 months. Sasa hii ukitoa ngoma kali kama hiyo na hii kitu Kiduma nasema ya watu wanatoa ngoma 2020. Do you think inaleta competition mob mpaka watu wanakuwa distracted from quality of music, ama you can still do such quality music na last that long? Sasa unaweza jiamini na kutoa ngoma moja alafu ukajifiche 6 months. Unajua, the reality is you have to change with the time. If you're growing, you must change with the time. Things change, so you have to adjust with it. But you have to still lazima retain na kitu that is still you. Okay. You get? So if unaandikanga ngoma through inspiration vile anasema, then that's your strength. Maybe if you have a extreme, unajua kuna hiyo kutoa monster hit. Monster hit inaweza kukaa hata kama ni wani ya peke yako. Unaget? Kama vile Kona, unajua unakumbuka Kona? Ilifanywa na Mafikizolo. Yeah. Hiyo ilikuwa heavy song. Unaget? And it lasted for a long time. Unajua, and stuff like that, and it took over the alafu ikakufa. Alafu ikakufa. So you get it can stay for long. You get? So unanipata? Unajua kwa hii conversation zote hizi ngoma zingine Kiduma anaziua hapa. Zake ndio kanyage ilikufa wakazika. Kuna Kona ushasikia tena? Ilikufia kwa Kona kwa. Aya, sawa. When it comes to charity, for example, mtu kama wewe Kiduma uko na responsibility kubwa sana owing to a story. In fact, niliglance to at one of the articles inasema mabeshte wako 17 walidai. Yes. Lakini wewe ulisurvive ukatoboa kukam. Sababu sikuwafuata. Nilisinzia sana. Nafikiri kulikuwa informer hapo kwa shule. Alijulisha Ami kama kuna watu wanaona very suspicious, ni kama wanaenda kujoin rebellion. Okay. So wakangojea huko kwa msitu. Na hakuna kitu ya rebellion walikuwa wanaenda kufanya. Ilikuwa ni historia kwenda kwa shule nyingine. Okay. Kufuata mademu. Oh. Hiyo shule kwa inajulikana mademu wa supu. Unajua Burundi panakuwa masupu sana. So
Mimi waliniruka, walidhani mimi nitawanyang'anya wasichana. So kulikuwa hiyo insecurity, wakanihepa. So mimi nikasinzia, nilipoamka habari ilikuwa mbaya ya kwamba wote 17 walimalizwa. Unaona uko na machungu sana na wezi wa Mulikwe. That explains so much. And then Mulika mwizi ni wewe pia ushawahi kuiba na ama kuibiwa? Hapana we. Umeruka hiyo story. Shidumu ameisema na some actually high level certain. Wewe feel responsibility, una feeling social responsibility as a musician kutumia muziki yako kusaidia pia Burundi, because hapa ni home, yes, but hata huko ni home. Nishafanya sana since nilifika hapa. Okay. Ndio maana unaonaga Burundi naitoga ambassador, sababu nishafanya vitu nyingi za charity. Okay. Kuna watu wanakujaga hapa si wajui. Yes. Wanasema akifika pale kwa hizi basi za hapa nyuma hapa. Yes. Natafuta kidomo. Okay. Sijui watu upata namba yangu aje. Okay. Napigiwa, kuna mtu wako hapa anataka kwenda ameshikwa. So nikienda kuangalia napata wanahitaji ticket ya kwenda. Nishafanya all my life. Okay. Kitambo nilikuwa naishi Isili kwa 2 bedroom. Yes. Kwa nyumba yangu kuna lala watu wengi. Hata wengine siwezi kuwasema majina sababu washakuwa watu wa maana pia wanasaidia watu wengine. Kweli. So hakuna haja. Yes. Kwangu kuna fikiria ni refugee camp. Hata saa zile msako ya polisi na kuja siku hizo wakati wa Moi kushika wageni, sisi na Wasomali especially. Yes. Tulikuwa tunapaishoga lori tuko wengi na tunachiliwa tuko wengi sababu ya kujitetea. So nishafanya vitu kama hizo sana. Femi mimi nilikutana kwa bar. Heri Nameless ilimkuta kiwa kwa nyumba na Wahu. Unielewe baba. Ikamkuta, so watu wengi walikuwa wanataka kumuona. Mimi nilipata kwa bar. So hapo nakwambia mwenye bar alikuwa hataki hata nitoke. Sababu unajua amepata a cheap artist kwake. Okay. So we tulikujenga, sasa hiyo kitu imekuja unaanza kuturuka wewe, kitu gani wewe? Lazima ukae. Endelea hapa. Endelea piga muziki. Napenda hiyo accent umechoose for your story. So ni vitu za kawaida. Hata kesho kuna yule jamaa anaweza kuwa star, kitokelezea watu wanapiga nduru. Ni kweli. Kumbuka kila saa miguu zako zirudi chini, uone ni kitu ya kawaida. Ni kweli. Ni kitu ya kawaida. Nameless, umekuwa celeb for I think I can accurately say more than half your life. Yeah. So in Kenya tukifanyanga hizi ma charity events, Kenyans for Kenyans. Of course the first list wewe Jua Kali. As in hiyo ni huko juu top. Wewe Jua Kali as in Nameless. Mbona mchukia? So by the no nini mbona tamwambia? Hapana, ana watch show by the way, ana show. Wewe Jua Kali no nini? Nani Pilipili. Pilipili, Calif Records. Actually, basically, wale ma big names wa Calif Records na Ogopa DJs. How do you draw the line ya kufanya charity for relevance, charity ata umekido, na charity out of the heart? There are things that unakuta ni close to your heart. Okay. Get? Yes. Like for example, because I had an accident. Yes. And before I had the accident, sikuwa najua that it can happen to me. Get? But when I had it, I realized it can happen to anyone at any time. Yes. So ikakuwa important to me to remind people for road safety. Don't drink and drive, wear safety belts, speed and all that. Hata saizi tume launch most campaign. Yes. A road safety campaign for in remembrance of Isa. So for me nikiona watu hawako serious na kufunga belt, labda nafunga belt juu na karao ama wana drive bila nini, inanisumbua because I'm like I wish people know it's for their own sake. Unanipata? Yes. Utakuta I want to be part of anything that is about kuleta watu pamoja, or to do music that is going to remind people that, in fact when I wrote Salary, I was doing Salary 2008 because of 2007. So I wanted to write about the hustle because kusema kweli we are all brought together by hustling. Unanipata? So I want to remind guys that in the end of it sisi wa Kenya tunatafuta salary, tuheshimiane hata kama wewe ni mtu matatu walikuwa wanacheza football, makanga, ama wewe ni mdosi aje, ama wewe ni daktari, we are all hustling, we are doing, let's respect each other. So unanipata? So I get involved in such things because I feel a calling or something to at least assist. Okay. Hiyo event ya Texas Cancer Center watu wenye wanaweza penda kwenda iko Saturday. Iko this Saturday Carnival Simba Saloon. Yeah, so details, unaweza get tickets at Ticket Sasa.
As you can hear, it's going for a good cause. Okay. We've lost, I'm sure kila mtu hapa ako na either mtu anajua someone close ambaye ame lose to cancer. Okay. So yes. Our aim is just to increase awareness and help in that department. Hiyo ni poa sana by the way. And then a personal question before we leave. Umekuwa married for all those years tunajua. This is for you. Oh, for me? Okay. Alafu bado unatoanga love song. Jata yeye umekuwa married for me. Bas, I'll tie you together. Cheki. Married. Kwanza wewe Kiduma anacheza chini. Umekuwa married for that long, alafu si tunajua ni wahu. Mbona uimba nikao unaimbia third party? Wapi? Nimeimbiaje third party? Ati ni acting. Movie. So wahu understand. Yeah, well, the true inspiration inatokea wahu. So wewe ujitetea na inspiration. Inspiration yangu yes. ni life yangu ya wife. Okay. Lakini when it comes to maybe videos or to connect people, sio lazima akue kwenye videos zote. Yeah, anakuja kuchungulia. Kusupervise. Yes, hiyo ni swali poa sana Kidumu. Hata sasa nimetoa ngoma nyingine tafadhali Your Lover iko kwenye Thanks Bro iko kwenye YouTube. Na wife ndio alikuwa producer wa video. Mimi anajua kumark territory. So tangu, because we studied video journalism kusema kweli mimi na yeye. Okay. So whenever she's doing her videos, me produce na msaidia na hiyo. When I'm doing my video, he'll produce. So it's as you said, ni acting. It's acting, get? So sometimes naonanga comments, I wish ungeka huko hii video, yes. Ama SG what ama manze vile umeangalia odem nini, unajua? At me I feel sorry for her because nasema man, you know, ni acting man. But to be honest, hata my mom sometimes nakumbuka nilipotoa Sunshine, mwanangu alisema manze hapo ilikuwa mnaka iko real, like hiyo feeling ilikuwa real. But ni acting, so anaelewa. But see, I thought autoangi hizi vitu ndio watu wasione vile unaangalia madem. Sasa ile story gani uje? Ni vile nimeangalia mtu anaweza jijua unaangalia dem na mtu at all times in all interviews hakuna mtu anajua unaangalia wapi. Anapenda kufanya Unajua sikudanganye, sometimes lips zangu kwa zina dry up kiasi. So mimi saa zingine Aki walai. Yeah. Una display dry spell on TV just like that. Aya, sawa watu wako Kidumu. Na nameless. Alafu just to clarify juu naona labda mumeona viatu zangu ziko a bit dusty. Yes. Na sitaki tu ikuwe tu nini. Yeah, sikiza nilikuwa nimetoka site kidogo. So sikuwa na mimi nimetoa Kirinyaga pia sio peke yako. Kweli. So sikuwa nimepata chance kunini. So msione vibaya. Nilikuwa tu alafu unasikia matrizi ime strike. Ona. Yeah. So alafu ana zoom in. Sikuwa nataka uzoom in. Nilikuwa nasema tu in case I needed to explain ndio. Unajua huku social media mtu ataanza kuweka stories zingine hapo. Tunawajua. Tunawajua. So nataka tu ku clarify. Sasa una blog before the blogs. Yes. Yeah. They were great guests, ndio? Wapi makofi yao? Asanteni sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.